In this lesson, we will see together the preposition, but more precisely, à portée de. So, of course, the first thing that we need to see together is what is une préposition? Well, a preposition is an invariable word which brings two words together. The second word is called complement, and it allows to specify the time, the cause, the place, the state, the manner, the purpose, or the matter. The second word can be another noun, a pronoun, an infinitive verb, or an adverb. And last but not least, remember that this complement can also be a sentence. So, this lesson is about apporter de, and the preposition apporter de can be translated into within reach of, within sight of, within walking distance of, capable of, within shouting distance of in English. And so we'll see 4 examples with apporter de. Le téléphone est toujours à portée de main en cas d'urgence. Le téléphone est toujours à portée de main en cas d'urgence. Les enfants jouent à portée de vue de leurs parents. Les enfants jouent à portée de vue de leurs parents. Le magasin le plus proche est à portée de vue. Le magasin le plus proche est à portée de vue. Ma tasse de café est toujours à portée de main. Ma tasse de café est toujours à portée de main.